Very nice. And now let's go on. Let's see here what else there is. Stuff like this. Wow, this is nice as well. You know, handmade stuff. Oh, that's nice as well. Look, and good prices. You can have good prices here at Trimble as well. Very nice. Wow, look at this in Boomerang. Get this stuff as well. Very nice. Very nice. Well, let's go on. See more. Oh, you have a hair salon here as well. Montana hair salon. That's nice as well. Let's go on. Everything what the heart wants. You have ice cream as well. Ihr habt also auch Eiscreme hier. Dann war dann ein guter Friseur. Wow, esto es el mejor gelato de Estartit aquí. Wow, tú tienes muchas cosas. Wow, esto es un canal YouTube, puedo filmar un poco para mostrar a la gente. Wow, tú tienes muchos. And look, you have to come here. Look how many stuff you can have. Unbelievable. Wow, this is very nice. Schaut, ihr müsst nach Estartit kommen, da könnt ihr super gute Eiscreme kaufen hier. Der junge Mann verkauft die. ¿Cómo está la vida aquí en Estartit? Bien, bueno, de momento está flojo. Sí. Aún falta gente, pero bueno. ¿Cuánto empieza la temporada, más o menos? Aquí en Semana Santa. En abril. En abril. Ok. Pero bueno, hoy hay una fiesta muy importante aquí, que es San Juan. Y en principio tiene que ver mucha gente. Oh, okay. So he's saying tonight is San Juan, the St. John Festival, and there should be a lot of people coming here. Heute Abend ist der Heilige Johannes Festival. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland heißt, aber und deswegen bekommen dann Leute und hier könnt ihr auf jeden Fall schon mal super Eiscreme essen. In der La Gelateria. Wow, look at that. Since 1920. Vous voyez, vous pouvez venir ici pour manger de la classe aussi avec des gens super sympas. Muchísimas gracias para la pequeña entrevista. Buen día. Ciao. Adiós. You see, you can have really nice stuff here. There's in this street, you can have everything what your heart wants. And the man said, like normally the season starts with Easter and it goes normally to September. And monsieur a dit, la saison commence, c'est la Semana Santa, Semaine Sainte à Pâques. Normalerweise, die Saison beginnt normalerweise zu Ostern. Und heute, wie gesagt, Johannesfest. Ja, noch mehr Geschäfte. Also Schnickschnack, man kann alles Mögliche hier kaufen, was wunderbar ist. Vous voyez, vous pouvez acheter beaucoup de trucs ici, des bons trucs pour aller à la mer. C'est super bon. Very, very nice. Ce côté-là aussi, il y a tant de magasins bons à acheter des trucs ici à Metro. Esto se llama Metro? Esta tienda? ¿Qué vendes tú aquí? Es un canal YouTube, un poco de promoción para ti. ¿Qué vendes tú aquí en Metro? Ropa y gafas. ¿Puedo entrar para ver un poco? Sí. Sí. Wow, es bonito. Look at this. And here you can buy beachwear. Hello. Very nice. Hello, how are you? ¿Cómo está la vida aquí? Oh, rapidito, rapidito. Chao. Oh. Ah, es muy bonito. You can buy bags as well. Very nice stuff. You have to come here and look. You can get really, really, really like shoes as well. Wow, look at that. Very nice stuff here. Really nice stuff. ¿Y cómo está la vida aquí ahora? Mismo en Estartit, ¿está bien la vida? Muy tranquilo todo, ¿Sí? Muy bien, sí está muy bien, la verdad que sí. Falta un poco de ambiente, gente, pero sí está muy bien. Pero van a venir, ¿no? Sí, ahora julio, agosto hay bastante gente por aquí. ¿Y piensas que vienen también la gente de fuera que van a venir? Este año creo que sí, el año pasado más difícil, este año sí que va a venir más gente, esperemos que sí. Oh, exacto, es muy... Esperemos que sí. Sí, yo pienso también, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Unbelievable. Look, you have really nice stuff here. So I leave you with this nice interview with this nice lady. I hope you had a good time here shopping. Und sie hat gesagt, also sie hofft jetzt im Sommer, dass wieder Leute kommen. Und voilà, la dame a dit qu'en été, les gens vont revenir. On espère, c'est le temps pour ça, je dirais. Yo voy a volver. And we go a little bit more further on here. Hola. Buen día. Hola. It's nice. And we go a little bit on the shopping street. ¿Qué vendes tú aquí? Esto es un canal YouTube y vas a hacer un poco de promoción en el mundo entero. Wow, tú tienes buenas cosas. Look, if you need like belts, look at that. I need a belt. That's a nice one here. Huh? I like this one. So you have belts. Wow. ¿Puede entrar para ver un poco? ¿Cómo se llama tu tienda? Sula Sula. Wow, muy bien. So when you come here, come and visit. Oh, look, they have beautiful, nice stuff. Like if you need for the beach, that's nice. Speakers. Oh, nice leatherware. See, so there are different shops here. You have leatherware shops here. Ihr habt also hier sind Lederwaren zum Beispiel. Oder ihr habt auch ihr habt gesehen, un Schnäppchenpreis, super. Voilà, il y a des prix bas en ce moment, donc vous devrez venir ici. Il y a des bons trucs à acheter. Et la vida está bien. ¿Cómo está la vida aquí? Está bien, está bien. ¿Sí? Está muy bien. We are waiting for the people from your country to come. You all heard it. They all wait that you are coming. Okay. Also over there, you can buy some shoes and stuff. That's very nice. ¿Qué vendes tú aquí? Zapatos. Zapatos. Es un canal YouTube. ¿Qué zapatos, especialidades tú tienes? Es muy, muy bueno. Wow. Look at that. Very nice stuff she has as well. And Sula Sula, the name of it Sula Sula, correct? Yeah. Wonderful. Thank you so much. You are very welcome. Have a good day. Another beautiful shop here where you can buy stuff for, like, look, your watches. ¿Cómo está la vida aquí en Estartit ahora? ¿Está bien? El momento normal. Normal, sí. Con COVID, Sí. pero no viene el turismo, Ajá. ese es el problema. Ajá. Pero puede ser el poco a poco, Mhm. el próximo año Ujú. puede ser el más mejor que este año. Ah, Porque bueno. este año muy complicado porque no puedes sacar dinero para alquiler, mucho gasto, ¿sabes? Sí, Pero momento aprovechando solo. exacto. ¿no? O sea, Poco a poco uno hace las Poco a cosas, poco. ¿no? Poco a poco las cosas. yo he abierto la tienda aquí casi 2 semanas, Ajá. pero muy poca gente. Ah. Ese es junio, hay aquí el 2017, Ajá. mucha gente ese mes, pero hoy el vacío la calle, no hay nada. Ajá. Ajá. Ese es el problema. See, so you hear he's saying that still there are not a lot of people coming here, Sí. and wie ihr seht, es sind immer noch nicht so viele Leute da. Also kommt nach l'Estartit. Voilà, vous voyez, il n'y a pas encore tant de gens ici. Vous voyez dans la rue là, il n'y a pas tant de gens. Donc c'est beau si vous venez à l'Estartit pour les vacances. C'est super beau ici. Juste à côté il y a la mer. Vous pouvez acheter beaucoup de produits si vous avez besoin des problèmes avec le mobile. Sí. Lui, il peut vous aider, non? Aquí reparación móvil, cambiar las pantallas, cambiar Ajá. cargapin, Ajá, hacer reparación todos, ajá, desbloquear muebles, Ajá. porque aquí la gente muy contento, porque yo aquí trabajando Ujú. 5 o 4 años, ajá, pero la gente muy contento, pero tengo mala suerte, él viene con COVID, ajá. el mundo muy Complicado un poco, ¿no? Ajá. solo ese es el problema. Bueno, esa es una vida, Sí, yo luchando. exactly. So he's right saying we have to fight, and he's here since 4 years. People are very happy. They come here and use his service to repair mobile phones, Yeah. to buy little accessories for mobile phones, as you can see, as well as mobile phones you can buy here. So you have a lot of tons of stuff you can get from his shop here. We have a look inside. Yeah, thank you. And you can have here, you look, all for the beach. There's tons of stuff you can get. And so if you come to l'Estartit, come to him. He's a nice guy. He's giving good service. And you see it's a big store. Everything what you need
batteries, chargers, everything is here. So thank you so much for the interview. That's very kind. Thank you. Oh, wait, against the light. I will turn around a bit, filming, and then I say goodbye to you. But you see, there's a lot of products. You can see that. Tons of products you have here. Also watches. Yes. And as I said, mobile phones, also speakers for the beach, if you want to make a beach party. Okay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yeah, you see, ihr könnt also hierher kommen, hier könnt ihr super Sachen kaufen fürs Telefon, kaufen Accessoires, Réparaturen, er macht das seit 4 Jahren. Voilà, vous pouvez venir ici, vous avez vu, il y a pourtant des accessoires pour les mobiles et pour les téléphones, et il fait aussi des réparations, donc il est là pour 4 ans déjà, les gens sont très contents avec lui ici, et venez ici, supporter les petites entreprises, voilà. Ciao. Vale, gracias. De nada, ciao.